Como siempre empezamos súper tarde, pero igual llegamos. Vamos a hablar acerca de salud hoy día en inglés. Health issues, symptoms, maybe some kinds of illnesses. Vamos a ver. Les voy a esperar un segundito, minutito para que entran. Como siempre, me avisan si están por aquí. Let me know if you're here, guys. Alberto, hello, how are you? ¿Cómo estás? How are you today? Yo bien. Espera, ayer no viniste a mi live. ¿Sí o no? Creo que no. No estuviste ayer. Hi, Cesar, how are you? ¿Qué hicieron hoy día? What did you guys do today? What did you do today? No pude, sorry. Está bien, no te preocupes. Don't worry. Sorry, guys, give me a second. Okay, ready, estamos listos. Okay, so let me see. Robert, how was your cranberry sauce? Okay, so I went to the diner, to this American diner, but none of us actually had the Thanksgiving dish. Like, okay, so we had it last year, and my American friends didn't like it. So, like, all non-Americans, we liked it, but they all said, like, no, it's not great. It's kind of bland. So we didn't have it. They all ordered like American breakfast, which I thought, because it was like at night, so I thought it was a little weird. So I ended up ordering just a steak, like steak and eggs. So kind of boring, and I didn't have any cranberry sauce. I was a little sad, but then, well, no one had it, so I don't know. Like, we decided not to have it. Hi, Dev, how are you? César tampoco estaba ayer, ok, let's see why. Ayer no pude estar en tu live porque estaba celebrando Acción de Gracias, profe. Ayer estaba celebrando Acción de Gracias. ¿De verdad? For real, for real? Bueno, ya. Algunos ya están por aquí. Steak and eggs is still great though. Yeah, it was great. It was great. Not gonna lie, I liked it. Acción de Gracias mongoliana. No lo sé, no lo sé. Ok, ya, vamos a empezar entonces. Como les dije, hoy día vamos a hablar acerca de salud. Some health problems, some issues, maybe like common symptoms. Hello, Anna. Hi, Rodrigo. Hi, guys. Sorry, I'm drinking my tea as usual. I'm just really enjoying my tea. I can't stop drinking it. Ok, ya, entonces vamos a ver, ¿con qué vamos a empezar? Tal vez con algunas cosas que son más comunes o muy comunes. Por ejemplo, to have a cold or to catch a cold. Podemos decir, ¿cómo decimos resfriarse? Resfriarse en español, en inglés decimos to catch a cold or to have a cold, como tener resfrío, ¿ya? Estar resfriado. To have a cold. Después tenemos influenza. Influenza usualmente le decimos the flu, no más, the flu. Es como más como casual. Tal vez you could still say like influenza. It's a bit more maybe like a medical term. So the flu is just a more common way to say it. The flu, influenza.
¿sí? En Chile aquí parece que influenza es como muy común, así que casi todos los años todos hacen, so they get a vaccine, vacunación, vacuna. Em, en Ucrania como que de influenza no es como tan común y como que gente usualmente no hace vacunas. Y literalmente oh, gripe, ok, gripe. No gripa, gripe, ¿verdad? Gripe, influenza, yeah. The flu. Um, I have a flu, so it's the flu, okay? Literalmente tuve influenza o gripe. Es que resfrío y gripe no es la misma cosa, son cosas diferentes. Em, pero yo antes siempre tuve mucho resfrío. Like I ¿recuerdan? Used to get like to catch a cold all the time, but I didn't have flu. No tenía como gripe, pero aquí en Chile ya tuve, yo creo que no sé, todo mi tiempo aquí ya como 3 veces. En toda mi vida no tuve gripe y aquí 3 veces en 8 años tuve gripe. Yo siento que es como, que es mucho. Tal vez 3 veces en 8 años no es tanto. Alona mide 1,80 m. ¿Por qué dices eso? Why are you saying that, Jeff? You know, that's not my height. ¿Por qué dicen gripa? ¿Es gripa? Guys, isn't it gripe? What? I'm confused. Todo el tiempo siempre pensaba que era gripe y no gripa. Y veo que ustedes escriben gripa. Qué raro. No, I think maybe you just... I named my baby influenza. Okay. Okay. Aquí no se cuidan, ni cuidan a los... Ah, yeah, maybe that's why. In China, even before the pandemic, in China, people used to wear masks all the time when I lived in China. So, like, it was very common, but it was because of the pollution. Por el, ¿cómo se dice? Pollution. No recuerdo. Por el aire malo, ¿ok? Por eso ellos siempre usaban mascarillas antes. Ok. Antes quiero decir, ahora tal vez también, pero antes, incluso antes de pandemia, siempre usaban mascarillas. Contaminación de aire, ok. Contaminación, yes. Ok, perfecto. En México es gripa. Oh, wow, ustedes dicen gripa literalmente con la A. Qué loco. Se entiende gripe, pero es raro. No sé en otros países. Sí, en Chile se dice gripe con E. Jeff, me puedes aclarar? Can you help us? Like, do we say it gripe in Chile? I think so. I believe we say gripe. But yeah, gripe. Thank you guys. So I see, it's different. Congratulations to you. Why? Thank you, but why? Okay, so ¿cómo se dice enfermo? So like enfermo, but it can be, both are correct. Okay, good to know. So enfermo, so you can say sick or ill. So sick, not like, okay, so I feel like now we say sick for anything really, but maybe originally sick was a bit more about the stomach, like stomach issues. And ill, it's like maybe like with a cold or something like that, or like other issues. But you can say I'm sick. Maybe illness. So you can say illness or sickness. Maybe illness also sounds a little bit more serious. Like you could be sick, but it's not that serious. And illness sounds like, okay. Yeah. Okay, so anyways, let's see what else. You could say like to have some stomach issues. You could have stomach ache. So usually you know the word ache. Cuando agregamos ache al final de la palabra, eso significa dolor. Entonces, ache. ¿Cómo se dice? Les voy a decir en español qué tipo de dolor y ustedes pensando en la palabra ache al final me van a decir la palabra en inglés. Ok, so yes. El dolor de estómago.
O como en Chile se dice dolor de la guata. Okay, so I see Rodrigo already sent us the answer, but let's see. So I feel like all of you just wrote it wrong. Ache is not like this, guys. Not like this ache. Ache like A-C-H-E. Ache. Stomach ache, stomach ache, stomach ache. Yes, nice. Stomach ache. Ok, por si acaso, cuidado con la pronunciación, ¿ya? Porque constipation, right. Like a false friend, el amigo falso, ¿verdad? False cognate. Ok, so cuidado con la palabra stomach, stomach. Muchas veces dicen como, o no sé, en español cuando lo dicen como stomach, stomach, así dicen, stomach. No, ok, cuidado con la pronunciación. So stomach, stomach ache, stomach ache, stomach ache. You can say my belly hurts as well, like my belly hurts, I have a stomach ache, maybe my belly hurts is a bit different though. Stomach ache. Ok, very good. Entonces, cuando queremos decir dolor de cabeza, ¿cómo se dice? Dolor de cabeza. Stomach ache. Headache, headache. Lo mismo cuando dicen headache, muchas veces lo pronuncian mal y dicen headache o algo así. So yes, CH usually gives a sound ch, but in this case it's k, right? Headache, ache, headache. Ok, si tenemos el dolor de oídos, ¿cómo se dice eso? Dolor de oídos. Juan, ¿por qué dices adiós, maestra? La quiero mucho. ¿Y por qué te vas entonces? How do you say ansiedad? Anxiety, anxiety, anxiety. Okay. Ear pain. Well, you can say earache. Earache, earache, earache. Ok, ¿cómo se dice el dolor de espalda? Dolor de espalda. Pain in my ears. I mean, you can say it, like it's fine. I have pain in my ears, but I have earache is better. It hurts here. Yeah. I have a boo-boo in my ear. Backache, back pain. You can say back pain. Backache is a very common one. Yes. Sciatica, pero diferente puede ser. Sciatica is one thing. So sciatica you have because you have a hernia. Hernia, una hernia. Si tienes una hernia, tienes sciatica. Pero to have a backache, maybe not necessarily like because of sciatica. It's not because of hernia. It's like the reasons can be different. Dolor de espalda, claro, backache. Ok, si quiero decir que me duele la garganta, ¿cómo voy a decir? Me duele la garganta. O como dolor de garganta, me duele la garganta. Vamos a ver, vamos a ver. Which language are you speaking? Spanish, Spanish. Okay, guys, so
I see your answers, so that's on me because I tricked you. I said think about the word ache, but the word actually is to have a sore throat. So throat, to have a sore throat, to have a sore throat. Eso es dolor de garganta. Yeah. I have a sore throat. Me duele la garganta. Tengo dolor de garganta. Sore throat. Yes, sore throat. Mm-hmm. Perfect. Yep. So not through, not sore through, throat. ¿Cómo escribieron arriba? Throat. 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 Yeah, not throw, not like throw, not throw. You want to learn Spanish? Okay, well, I'm an English teacher, so I teach English to Spanish speakers. ¿Sabes palabras del lunfardo? No sé qué significa lunfardo. I don't know what that means, so I don't know. Throughout, not sore throat, not throughout, guys, no. Bueno, yeah. Let's continue. Okay, great. So, seguimos. Vamos a ver algunas otras cosas. Okay, let's see some other issues. Vamos a ver algunas otras como problemas. Por ejemplo, si yo, if I have a cold or if I have the flu, I might. ¿Qué es eso? How do you say that? How do you say that in English? Toser, toser. ¿Cómo se dice toser? So is up to. Okay, so I see so many of you know you are not sure about the spelling. Yeah? Not cough ache. Definitely not. Ya, bueno, la mayoría sí. Mira, ahora estoy tosiendo, de verdad. La mayoría tenían razón. So, C-O-U-G-H, cough. Cough, sí. Termina con G-H, es como. Pero no, se dice. Tiene el sonido. Cough. Cough. Not cough like C-O-F-F, no, C-O-U-G-H, cough. So you can say I'm, okay. Actually, I have some example sentences here. So for example, I have a bad cough today. Tengo una tos fuerte hoy. Cough. Ah, lunfardo es de Argentina. Viene de las letras de tango y milonga. Qué interesante. No, no lo conozco, no lo conocía, no sé, no sabía. Okay, perfect. So, well, like you said, ¿cómo se estornudar? Estornudar, estornudar. So, gargle, you can gargle if you have sore throat. So, gargling helps with your sore throat. So, you can take some water and add some salt and maybe some baking soda. And, ok, ahora les voy a enseñar las cosas de abuelas de Ucrania, ok. Si tienen el dolor de garganta, nosotros ¿qué hacemos? Gargle, gargle. Eso se dice gárgaras, hacer gárgaras, sí, hacer gárgaras. Entonces puedes tomar un poquito de agüita que sea así como tibia, tibia, calientita pero no caliente. And sí puedes añadir sal y puedes añadir baking soda. Y eso ayuda mucho para tu garganta. Es como lo mejor, lo mejor. To gargle. Okay. Perfect. Amazing. Seguimos. Okay, so what I said before,
What is the recipe? Well, like, okay, I don't have a recipe. I just take some salt, not so much. So, like, it depends on the baking soda in your country. In Ukraine, it's strong. Here in Chile, I find it's like, kind of weak. So, well, I just take some, like, I don't know, like if you have a glass, maybe like this of water, and then some salt, like a teaspoon, but not the whole spoon. So, like half of teaspoon of salt, and then maybe the same amount or a little less of baking soda. Yes, sí. Es como esa cosa como para, bueno, así se llama, como polvo para hornear, no sé. No sé, no creo que es cualquier polvo para hornear. So you just check. Just check. Somos el mejor país de Chile. Exactamente, por supuesto. Okay, guys, so let's continue. Bicarbonato de sodio, exactamente. Muchas gracias, Manuel. Eso. Bicarbonato de sodio. Perfect. Eso. So that is the little recipe. Next time you have sore throat, it's really, really helpful. Puede ayudarte mucho. Bicarbonato de sodio, sí. Yeah. Okay. So, well, like I said before, estornudar. Yo vi que alguien ya me respondió, pero después cambiamos el tema, así que de nuevo, escríbenme. Ah, casi dije la palabra. Ok, ¿cómo se dice estornudar? Sneeze, right, sneeze. Perfect, sneeze. So, ok, de verdad ahora estoy tosiendo. Sorry, guys. I'm afraid it's like so loud. I'm gonna cover the microphone. Sneeze, yes. So you can sneeze maybe if you have a cold, or maybe you're allergic to something. So you have allergies, so you're allergic to something. Por ejemplo, aquí en Chile hay un árbol que se llama plátano oriental y yo personalmente estoy alérgica, no tanto, pero antes nunca fui alérgica, pero este año estoy más alérgica a plátano oriental. Es un árbol que nos provoca mucha alergia a muchos aquí en Chile. Es loco. Yeah. But anyway, so like if you are allergic to something, like me, to the tree, I don't know if it's like pollen or whatever, I'm not sure. So I might sneeze. The oriental banana. I don't know if it's a banana though, like, but yeah, it's plátano oriental. See, I don't know like the name in English. I don't know if it would be an eastern banana. Maybe not. Dust. Yes, dust can make you sneeze a lot for sure. Mm-hmm. Okay, perfect. Seguimos, yeah? Let's continue, guys. So, okay, so I'm seeing some other sneeze. I sneeze a lot because of my allergies. Estornudo mucho por mis alergias. I sneeze a lot. Es verdad acerca de mí. En realidad, como ya ustedes saben, soy una persona, like, I'm a night owl. Soy la persona, el pájaro nocturno. So, I'm allergic to mornings. Tengo alergia a las mañanas. Cada vez, sin bromear, de verdad, en serio, cada vez que despierto en la mañana, como temprano, empiezo a estornudar. Sin mentira, de verdad, for real, guys. Literally allergic to mornings. Me carga despertar en la mañana. Yes, alergia a despertar. Me carga, si alguien no sabía, me carga significa I hate it. I hate it, si no sabían, porque tal vez se dice solo en Chile, yo siento que es así. So, odio despertar en las mañanas. I love like nighttime, evenings, but I don't love mornings. I hate. Y si no despiertas, despierto, pero más tarde usualmente. Pero a veces tengo que despertar temprano. Y por eso estoy estornudo, o como estornudo. That's why I sneeze. That's why I drink vodka with orange juice in the morning. Well, to each their own. Or each to their own. Esa también es una frase chistosa. Porque, ok, ¿cómo usualmente lo digo?
To each their own, each their own. Yeah, to each their own. Usualmente yo diría to each their own. A cada uno su cosa. Pero, por ejemplo, mi amigo británico me dijo que no se dice así, se dice each to their own. Y yo estaba como, ¿qué? Bueno, en un país se dice así, en otro país se dice de otra forma. Hablan inglés, pero eso no significa que tienen las mismas frases. But yeah, to each their own. A cada uno su cosa. Mira que nos dicen, ¿sabías que es más difícil enseñarle español a alguien que habla inglés y más fácil a alguien que es japonés? Porque el español y japonés son idiomas literales, o sea, se dice, ok, so phonetic, phonetic languages, son idiomas fonéticos. Cool. Es como, pero no sé si como japonés, bueno, escribe cualquier cosa, pero no sé si ustedes tienen como pinyin. En chino hay pinyin. No sé si en japonés también hay pinyin, como una forma de escribir en alfabeto latino. Zapatero a sus zapatos. Ok. Ya, seguimos. Ya, let's continue, guys. Vamos a seguir. So, es más fácil aprender italiano si tu lengua materna es español. 100%. Yo ahora, como hablo español, también estoy aprendiendo italiano. Italiano es súper fácil, como ya lo sé todo. Bueno, no todo, pero es como, es fácil de aprenderlo para mí. Okay, so, well, we already talked about headache. Ya hablamos acerca de dolor de cabeza. Headache. I can't focus because I have a headache. No puedo concentrarme porque tengo dolor de cabeza. Ok, otra palabra que me gustaría, de cual me gustaría hablar es focus. Focus. Porque muchas veces cuando hispanohablantes dicen focus, como enfocarte, piénsanlo como lo dirían. Usualmente lo dicen de una manera mala. No quiero decirla aquí en la cámara, pero dicen como as. Así dicen. Y es muy importante decirlo bien y no decir eso, ¿ya? Entonces tienes que decir focus, focus, yeah, eso, pauga. Yes, eso dicen. Cuando lo dicen en español, muchas veces lo pronuncian así, pero, ya, pero sí, la pronunciación correcta es focus, focus. Ujú. Focus. Saludos para usted desde San Bernardo. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo algunos amigos en San Bernardo. Son papás de una amiga. Okay, I'm trying to read the comments, guys. Son flaites. No, no son flaites. Son lejos de flaites en realidad. Pero yo fui a San Bernardo, me gustó. Eso no me lo sabía y se suena feo. Claro, focus. Tengo amigos que son, mira, que son hispanohablantes, pero y hablan súper bien inglés, como fluido. Conocen algunas palabras, muchas palabras que yo no conozco, ¿ok? En inglés incluso. Porque hablan muy bien, pero igual hacen ese error porque tú sigues cuando incluso ya hablas muy bien, sigues a veces con tu pronunciación como de tu idioma materna. Entonces ellos hablan español y así que lo pronuncian así de esa forma. Y muchas veces como entre amigos, claro que tú no vas a reír de tus estudiantes, pero cuando son tus amigos y él dice eso y nosotros como todos, ya no sé, ya deja de decir eso, no se dice así. Y todos como nos reímos, pero no de él, pero de esa forma de decirlo. Okay, pero ya. Okay, I'm trying to to catch up with the messages.
Yo hablo con un acento terrible y eso está precioso. No, mira, genial, genial. Yo también tengo acento, ¿verdad? En cualquier idioma que hablo tengo acento. Así que tener el acento siempre dicen que es una buena cosa. Pero la cosa es que el acento y la pronunciación son cosas diferentes, ¿ok? No es lo mismo. Tú puedes hablar con tu acento, pero tienes que pronunciar palabras bien si quieres que te entiendan. ¿Ok? Entonces, pronunciar palabra de cierta forma que es correcta está bien. Pero mantener tu propio acento, porque el acento no es solo la pronunciación, también es como intonación y muchas otras cosas. So, it's different. Okay, so well, let's continue, guys. Vamos a seguir, ¿sí? So headache, sore throat. Ya mencionamos, we already talked about sore throat, dolor de garganta. I think I'm getting sick because I have a sore throat. Creo que me estoy enfermando porque tengo dolor de garganta. I think I'm getting sick. Getting sick because I have a sore throat. Ok, otra cosa acerca de alergia, cuando, bueno, like we can sneeze, but also sometimes nos empieza a caer, no sé cómo se dice eso, agua por la nariz, mocos, no sé. So, if it's like liquid, if it's liquid, si es como líquido, tú puedes decir runny nose. Not running, no está corriendo, corriendo de verdad, así como running, pero runny, runny, run, runny. R-U-N-N-Y, runny nose. To have a runny nose. Mm-hmm. Mm-hmm. I have a runny nose. Yes, I have. Yeah. So, my runny nose won't stop. No se me detiene la nariz mocosa. Qué interesante suena. No se me detiene la nariz mocosa. Suena como muy así, no sé. Interesting. Eh, ¿Puedes decir la nariz está corriendo? Like, can you say it like that? Me está corriendo la nariz. ¿Podrías decir eso en español? Tengo un amigo británico que siempre dice, ay, mi nariz me está molestando, me está corriendo la nariz, algo así. No, porque está traduciendo. Él está traduciendo entonces, like, run your nose. Ok, ok. Chorrea. Ok, congestion, congestion. Interesting. Okay, well, perfect. So we have, y cuando tenemos el problema opuesto, when we have the opposite problem, so when your nose is blocked, cuando está como bloqueada tu nariz, como no puedes respirar porque está como, ¿cómo se dice eso? Nasal congestion, you could say it, but it's like, it's not taponada. Taponada es una palabra real, también me dijo este amigo, porque este amigo aprendió español en España y dice así, literalmente dice como tapanada, tapada, taponada, no sé. Tapada yo conozco, okay, we use it in Chile, yeah. Ok, constipado. O sea, esa es otra cosa chistosa de problemas ¿cómo se llama? Like false friends. False friends. Porque si tú dices I'm constipated in English, it doesn't mean in your nose. It means like you can't go number two. No puedes ir al baño significa. Yeah. So, right, right, sí. Okay, tapada decimos en Chile. Yes, that's right. Okay, so we can say stuffy nose, stuffy. So it's like it's stuffed. You know, like we have like, okay, so here I have a stuffed animal, a stuffed animal. This is my bear. So it's a plushie or a stuffed bear. So it's stuffed.
Or like, I don't know, para, ¿cómo se llama? Acción de Gracias. For Thanksgiving, we can have stuffed turkey. Sometimes people cook like a stuffed chicken as well. So they put some stuff, like some stuffing inside the bird, and then they eat it. So it's the same. Stuffy nose. Es como está tapada. Stuffy. Muchas gracias, Rodrigo, por escribirlo. Eso. Yes. Mm-hmm. Perfect. So, yes, let's continue. So, to have, okay, we didn't say anything about stuffy nose, did we? Okay, so like, I can't breathe. I can't breathe well because of my stuffy nose. No puedo respirar bien por mi nariz tapada. I can't breathe well because of my stuffy nose. Mm-hmm. Okay, so another symptom, symptom, another symptom of cold or flu could be fever or high fever. So it's like higher temperature than normal. Okay, so you can say she went home because she has a fever. Ella se fue de la casa porque tiene fiebre. She went home because she has a fever. Okay, fever. Cuando tu temperatura de cuerpo es alta, pero puede ser, no sé, not fiber, fever. So Fever. Fever. Yes, darkness. Thank you. Mm-hmm. Okay. Perfect. So, some other symptoms. Vamos a ver algunos otros síntomas. Algunas síntomas, el síntoma, la síntoma, el síntoma. Algunos otros síntomas, ¿verdad? So, let's see. So you could say, what else could we have? So you could be dizzy for whatever reason, like dizzy, maybe not related to cold in this case, like some other sickness or illness. Dizzy. Dizzy significa mareado. Okay, so, oh, I'm so dizzy, estoy mareada. Mareado, eso, dizzy. Okay, so because of the bus, you would say that you have motion sickness. To have motion sickness, it's like when you get this feeling of, I don't know if dizziness, but more like nausea in the bus. Cuando empiezas a sentir como quieres vomitar. Okay, so, and that is another word, actually. We already talked about this one. Creo que ya hablábamos acerca de esta. So we can say vomit, vomitar, puke, lo mismo. So todas significan vomitar. Vomit, puke, throw up. Did I forget something? Vomit, puke, throw up. Yo creo que eso, tal vez algo más, pero no recuerdo. How do we say estoy para la corneta? Estoy muy mal, I'm so bad, I'm dying, I don't know. Vomit with an I, not with E. Puke, throw up, vomit. Yes, perfect. So some other symptoms. Vamos a ver algunos. Barf, sure, yeah, but it's like you wouldn't use it like normally. You would just say it. I feel like it's used more jokingly. Like you say something bad. So I read some comments that can be annoying and maybe like inappropriate, and I can say barf. Okay, so if you're dizzy, if you're dizzy, if you're dizzy, si tú, like, okay, so dizzy, it's like, my head is spinning, I'm so dizzy, mi cabeza está, me siento mareado. So if you have that, you might faint, okay? Faint or to lose consciousness,
perder la conciencia, bueno, no sé si suena bien. Desmayarse en realidad, desmayarse, sí, desmayarse. To faint. Ujú. Pass out, perfect, yes, you can say pass out. A veces gente piensa, tú dices pass out y piensan, "Ah, no, pass out porque les da miedo, porque lo confunden con pass away. Pass away, die, es morir, pass away, pero pass out es solo desmayarse, ¿ok? Quedar inconsciente. Muy bien. Perfect. So, yes, to faint, to pass out, to lose consciousness. Mm-hmm. Great, yes. Very good. So then we can say, for example, remember yesterday we talked about rash, having a rash. So it's like when your skin gets irritated, gets red, irritated, you might have maybe some like pimples. So you have a rash. Maybe it's allergy as well. So not rash, not with a U, with an A, rash. So she has a rash on her neck, on her neck. So also when you have a rash, it might be itchy, itchy. So itchy, eso, como cuando quieres raspar, no sé, like itchy, itchy. Mm. Ujú. Rascar, rascar. Okay, picar. Okay, si me pica, like, okay, yeah, in Chile we actually say picar. So we say like it's so something algo me pica, no sé. So like it's itchy. And then you can scratch it. Esto, si es itchy, es más sensación. Pero como tú lo es itchy y tú quieres eso como rascar, eso es scratch. So you scratch it, scratch. Okay, so what else? Scratch. Well, a scratch is like the cat left a scratch on my hand. El gato dejó un rasguño. Es como rasguñar en mi mano. Rasguño en mi mano. So the cat left a scratch on my hand. El gato dejó un rasguño en mi mano. Ujú. Comezón. No lo sé, no conozco. Okay. So stitch. Stitch is like when you have a wound. So a wound es una herida, pero tal vez la herida es bastante profunda. Maybe it's like deep, like a cut or something. So you might, and if it's deep, then you might need some stitches. Eso se dice, conocía la palabra, pero se me olvidó. Stitches. So it's like stitch, you know? ¿Cómo era? Tiritas. Tal vez en algún país, pero no lo conozco por esa palabra. Yo creo que hay otra palabra. No, guys, no. Literalmente ¿cómo se llama? Con el hilo, with a thread, but like special medical thread. Okay, so maybe yes, maybe suturas o puntos. Sí, puntos, yes. So, puntos, stitches. Tenía que, no sé, tenían que poner los puntos. So it means that you needed stitches. Suturar igual como me suena. Okay. Yes. So like coser, sure, but you would say it like to sew, but it's like material. So like if you have a wound, so you would use this special whatever they use, and you would get the stitches. Pero costuras, si tú dices costuras es más como, no sé, aquí, como esto, eso es costura, pero no en la piel, ¿verdad? Well, stitches es puntos, yes.
Mm-hmm. Okay. Well, nice, nice. What else? So what was some other words? Let me see, let me see. I feel like we covered the majority. Okay, so symptoms, we talked about symptoms, síntoma. So a sore throat is a common symptom of a cold. El dolor de garganta es un síntoma común del resfrío. Del resfriado, del resfrío. Okay, so we can say that something is contagious or not contagious. Contagious, contagioso. Muy parecida la palabra, ¿verdad? Contagious. And, okay, so, ¿recuerdan? También hablábamos acerca de eso cuando hablábamos de phrasal verbs. Los verbos frasales, bueno, los phrasal verbs, no vamos a decir verbos frasales porque ahora me van a decir que no existen phrasal verbs. Ok. ¿Cómo se dice recuperarse? Recuperarse de una enfermedad. Recuperarse, chicos. To recover, you can say to recover, to get better. Nice, nice. Not a phrasal verb, but more like a collocation, una colocación. Okay, get better. Works, yes. Recover. Hay una que es con phrasal verb. Les puedo ayudar a decir con cuál phrasal verb. Con get. So I see to get healthy again. Sure, to get healthy again, but again, that would be a collocation. Una colocación, no el verbo, no el phrasal verb. Okay, so I see Hans said it and also Anna said it. Oh, so Anna didn't say it. Sorry, Anna. No. So Hans said it. To get over. Remember, to get over es como recover, but like you could use it to get over a boyfriend, a girlfriend, or to get over like some sickness or illness. Okay? Get up, Ana, es levantarse. Get up es levantarse. Get over es como recuperarse. Get well, okay, get well. You can wish someone, you can say, oh, get well, like, que te mejores. This is so funny. Some comments saying like, oh, I agree, your hair looks bad. Guys, I am not here to show off my hair, yeah? I'm here to teach you English. Hello. It's a lip balm. It's a lip balm. Lip balm. My hair always looks beautiful. It doesn't matter how it is. And if I want it like this, it's gonna be like this. It shouldn't bother you. It has nothing to do with you. It doesn't stop me from teaching you. It doesn't stop you from learning. I'm not here to show you my lips, no, but I'm here to be comfortable, and I'm comfortable when I have my lip balm on my lips, yes. Okay, so what else? ¿Qué más tenemos? Okay, so vaccine, to get a vaccine or vaccination, vacuna, vacunación, yeah? So you can say, I got my flu vaccine yesterday. So actually, we often say shot. To get a shot, it's like to get a vaccine. Es lo mismo, to get a shot, porque when you get the shot, like, see, pinchar o no sé, pinchazón. I don't know. Oh, I almost lost my earring. Me está cayendo. Do you like Starbucks? I don't love Starbucks, but I don't hate it. Teacher, ¿cómo digo soy muy saludable? Cesar, you can say I'm very healthy. I'm healthy.
Shot igual a disparo. Exactamente, sí, claro, pero también es como tú lo pones. Yeah. Get vaccinated, to get a vaccine, to get a shot. Also to get a shot. No, not that kind of shot. Mhm. Now Shemiman needs to know my weight. It's like so important because if I weigh a certain amount of kilograms or whatever, then you can't learn English. Like your brain just stops working. Ok, tener una oportunidad es to have a shot at something. Very good. Yes, perfect. Okay, we actually didn't talk about well, I have some other words, but okay, so we didn't talk about types of pills. So medicine, medicación. So you can say medicine in general. You could say pills like pastillas, pills. You could say drugs, referring to medicine, not to drugs in a sense of, like getting high or something like that. So drugs, medicine, meds. Yes, Robbie, meds. Did you forget to take your meds today? So painkillers are special type of pills or well drugs because they help you with your pain. If you have pain, you use painkillers. But we cannot call all of them painkillers, right? No todos son painkillers, pero algunos sí. Sure, sure. So jarabe, so syrup. So you can use a syrup for your cough. Mm-hmm. What else? Syrup. Um, what else? What else? So medicine, pills. Okay, this is a weird word. Lozenges, lozenges. Cuando las pastillas que tú puedes como chupar para si tienes dolor de garganta. Lozenges. Lozenges? Such a weird word. You can use a spray. A spray. What else? ¿Qué más? Drops like eye drops, gotitas, gotas, nose drops, mm, some cream, yeah, gel. Cough drops, I don't think that exists. No existe cough drops. Al menos yo no conozco. Like, I don't know cough drops, but ear drops, sure. Okay, well, all sorts of things, right? ¿Qué pasó con mi computadora? Okay, so then a few more words. So curitas, como parche curita, like band-aid, band-aid, band-aid. Mm-hmm, mm-hmm. In the USA, we say cough drops. For real? And what are the cough drops, guys? I don't know. I have no idea. What do you use? Like, how do you use cough drops? So it's not a syrup. You're saying it's like it's a drop. They are drops. Maybe. I don't know. I'm not familiar with them. So bandage is more like yeah. And band-aid is like parche curita. Mm-hmm. Ah, you call syrup cough drops. How interesting. I had no idea. So well, someone is saying it's like lozenges. Okay, how is it a drop? Like, I feel like a drop should be liquid, no? Lozenges are hard, they're like candies, you know? Okay, well, some other words. Vamos a ver algunas otras palabras. Um,
So, for example, ambulance, you can call an ambulance ambulancia. Yeah? So it's a vehicle that takes sick people to the hospital. So they called an ambulance after the accident. They called an ambulance after the accident. Llamaron a la ambulancia o a una ambulancia después del accidente. They called an ambulance. Ambulance. Then, si queremos hacer una cita, llamar, no sé, pedir una cita con el doctor. ¿Cómo se dice eso en inglés? How do we say that? Hacer una cita, agendar, no sé, agendar una hora. No cita en el sentido de, like, to go out, not in a sense of like dating. No, not make a date. No, not go on a date. No. Make an appointment, right? So you can call or you can go there, you can send them an email to make an appointment. That's right. To make an appointment. Turno is shift. Shift. So doctors and nurses at the hospital, they have shifts. You can have a day shift, you can have a night shift. Perfect. So then you can go for a checkup. You can go see a doctor for a checkup. It's like a routine medical examination, checkup. So I go for a checkup once a year. Voy a un chequeo, una vez al año. Yeah? To go for a checkup, to get a checkup. So you can go to a clinic, you can go to a hospital. So how do we say, ¿cómo se dice eso? Urgencia. ¿Cómo se dice urgencia o urgencias? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Alguien sabe? So emergency room, we can also just say ER. ER, right? ER, emergency room. So not really urgency como urgencia en español, no, it's emergency. Emergency or ER. ER. So there are also some other ones like a intensive care unit, ICU. ICU, it's a bit more serious. ICU. Intensive care unit, I believe. What else? Eso en realidad. Okay, so obviously there are so many more words. Hay un millón de otras palabras, pero igual la podemos, la UCI. Okay. Yeah. So we can like continue talking about this for a very long time. I like medicine. Me gusta todo relacionado con esto, con medicina. So we can talk about this for a very long time, but we can leave it also for one other time in the future. I don't know, next time in the future. Good job, guys. Do you have any other questions? ¿Tienen algunas otras preguntas? Are you a nurse? No, no, I'm a teacher. I'm an English teacher. I do like medicine, yes. ¿Cómo se dice tener una caries? So you can say to have a cavity. Cavity, cavity. If you have a cavity, you have to see a dentist. You should teach them how fluent people cut. Like contract words, right? So we contract words. We don't cut them. Some words can be contracted, like they will, we can say they'll, right? You will, you'll. Will, and so on and so forth. Yeah, I mean, like, that is a nice topic for the future. Nice.
Okay, let's see. Anything else? My phone is about to die and I want to keep watching you. Okay, don't worry, I do lives every day, so you can join anytime. Well, you can rewatch it as well if you like. Okay, let's see what else. Study medicine. Well, I think I'm fine. No, I'm okay. I really like what I do. Like, I don't want to study medicine. You need to study for like 7 years. I don't want to spend 7 years studying. Like, I already studied. I've done my share of studying, so I feel like I'm fine. I'm more of a like language girl than medicine girl. Medicine is just my hobby. I just like to know about medicine, but it doesn't mean that I want to like practice it. I mean, I can practice it a little bit, but not like to some extent, you know. Toothache, right? We never said toothache. Tener dolor de dientes, to have a toothache. ¿Cómo se dice enjuague bucal? Like, I don't remember. How do you say that? Um, I don't remember, literally. I have no idea. I'm sorry. Enjuague bucal. Maybe I'll continue thinking about it. I won't be able to stop. Rinse, like a mouth? A mouth rinse? Mouth rinse? Probably. To rinse your mouth. So a mouth rinse? I believe. I think it's that. Listerine, right, but that's like a brand. Hmm. Mouthwash. Okay, I see. Okay, I just got to the comments, guys. Mouthwash. Okay, yeah. Yeah, I think mouthwash is even better than mouth rinse. You rinse your mouth, but maybe like the thing is just mouthwash. Yeah, I think it sounds good. I think you're right. Is it a vape? They're asking me if this is a vape. No, this is a lip balm. I don't smoke, guys. Oh, okay. Actually, I like that. Ronald said homesick, to be homesick. Nada que ver con medicina, pero it's nice. It's nice. It's a nice word to be homesick. It's like when you miss your home, when you miss people, your family, or whatever you consider your home, like to be homesick. Yeah. I feel like it's a good word to know. Floss hilo dental. That's right. Yeah. I feel like I'm so behind on the comments, guys. Alona smokes weed before making before going live. Yeah, I don't smoke. No, I might drink something. I don't normally. Normally, I don't. But I mean, like, if I go out, if I have a party, and then I come back and I decide to do a live, to go live, I I might.
What do you drink? Whatever, whatever I feel like that day. But yeah, in general, you're a healthy, not your, so you can say apostrophe re, like you're a healthy person. Nice, Alberto. Okay, you got it. If I drink the same, I will learn English at your level. Yeah, I'm sure it helps. It definitely helps. Yeah, you start speaking better in like whatever language, in your own language too. Car sick. Oh, okay. Okay, yeah. I actually just said motion sickness, but car sick is a great word. So to be car sick, sea sick, homesick. Right. So car sick it's exactly like motion sickness, but when you're in a car, maybe like in a vehicle, like a bus as well, right? So when you are sea sick, you're on a boat. So you are on a boat on some vessel. I don't know. Um Oh yeah, that happened to me once. Terrible, terrible, awful. It's the worst. Sodex, are you like super late? Did you just arrive, Sodex? Llegaste ahora, es que ya estamos terminando, ya hablamos todo. Tienes que verlo de nuevo ahora. Melissa, I need to improve my English because I need to talk in English about business. Just okay. You can actually send me a message, send me an email, and if you're interested in group classes, or if you're interested in private classes as well, you can text me. No, the correct death love. No. So you said, "What do you are drink?" Correct sentence. No, no, no. So what do you drink? But he said something else. He said it wasn't like that. It was like I don't remember, but it was not that. I don't know if homesick exists. It does exist, darkness. Yes, darkness metal band. I don't know. Yes. Okay, so homesick definitely exists. If you're homesick, it means you like extrañas a tu casa. You miss your home. Definitely. We'll have to repeat the live stream. Yeah. Next time, I mean, one time in the future, probably we will talk about this again. Okay, Melissa, do it, do it. We'll be glad to help you. Te voy a recomendar cada que alguien diga sobre aprender inglés. No sé a qué te refieres, Def. I don't know what you're saying. Also, Def, what is your real name? Do you want to tell me? Can I enjoy, not enjoy, join? Can I join that group to improve my English, Miss Alona? Yes, of course. Send me a message, send me an email. Send me an email and you can definitely join the group. Vamos a hacerlo pronto. And then, okay, ONU study. You can join classes, but like, you speak English, right? You said you need to learn Spanish. I'm not a Spanish teacher. I only teach English to Spanish speakers. It's like I struggle. If I had to teach someone, like I speak Ukrainian, but I would struggle to teach someone English in Ukrainian. That would be difficult. So, like, I have no problem teaching Spanish speakers. That's what I do, literally. So, yeah. I can teach you like English just in English, and I can teach you English with the help of Spanish. Sick of home. No, 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 no. It doesn't mean sick of home. Homesick means you are somewhere else. For example, when I was in China, when I used to live in China, I used to be homesick. Okay, because I would miss my country, I would miss my home, my mom, my grandparents, my family, my friends, right? So I sometimes I would get homesick. So now, after so many years living abroad, it doesn't really happen to me anymore. Well, rarely, on a very rare occasion.
because now I live with my family. So yeah, but yes, to be homesick is definitely a word, and it doesn't mean you're sick of home. It means you're missing your home. Do you speak Italian? Just a little bit. Not enough. Not enough to speak. Not enough to have a conversation. Can I join the group to improve my English? Yes, yes, yes. Joe, yes. I don't know. Am I like super late? Are you sending me the same messages again and again? Wait. Mm. You switch languages flawlessly with ly, right? Flawlessly, not like me. I wouldn't say flawlessly. Like I struggle sometimes, but yeah, that's what I do. Like I literally Spanglish is my native language now. Now, I mean, I'm just kidding, obviously. Cure. Okay, cure is a good word. Cure, como curar, pero no curarse. En Chile se dice curarse significa estar borracho, ponerse borracho. If you say curar, but okay, so cure in a sense like if you are sick, or maybe okay, let's say diabetes. Like recently, I was actually reading an article with a student about diabetes, and they were in this article. They were talking about this cure or like potential cure that is like it's almost here but not really. So like in this sense, cure como cuando tú conoces. I don't know how to say that. Like you, um, if they cure the illness, it means they come up with some medicine or whatever way to for you to be healthy, to get rid of the disease, right? ¿Cómo se dice aguacate en ucraniano? Solo se dice avocado, avocado, avocado. It's like the same. Avocado, avocado in English. In Ukrainian, it's just avocado. Avocado. Where are you currently living? In Hispanic country? No, I live in Chile. I live in Chile. Vivo en Chile. ¿Eres políglota? Sí. ¿Cómo digo aprender por mi cuenta, Rodrigo? So you can say to learn, to study something on my own, by myself. By myself es como solo, pero sí, on my own. Síntomas. Okay, so we talked about symptoms. We talked about this word, symptoms. Not teach by myself, learn by myself. Learn. Yeah, learn, not teach. Like teach, someone teaches you or you might teach someone. Si tú es como, ¿cómo se dice? Enseñar. Teach es enseñar. Y learn es aprender. Y study es estudiar, ¿verdad? Study and learn are also different things. You might study, but never learn. Okay, trying to catch up. Every day you teach on YouTube or any app where you teach. So like I teach on YouTube just like this for free. But I also teach like I give private classes and I want to start giving group classes um, on Zoom. So that's different. Se dice palta en Chile, sí, en Chile decimos palta. Okay, so I feel like I'm so far. Let me scroll some more. Okay, yes.
I want to join it, to join classes. Guys, well, amazing. Well, okay, I feel like we need to get serious. Tenemos que ponernos en serio con esto y tenemos que hacer, escríbenme. Mira, en Instagram, si tú abres en Instagram, inglés.con.alona, así lo mismo como el nombre de este canal, en Instagram, escríbeme por Instagram, ¿ok? Inglés con Alona. Si me escribes, te voy a dar información de clases, formamos las clases y vamos a tener clases en Zoom, ¿ok? Yo y si quieren clases grupales, porque quiero hacer clases grupales, esto será como entre 4 y 10 personas. Y allá podemos hablar, we can speak, I can speak to you, I can hear you, yo puedo escucharlos, yo puedo darles feedback, ¿ok? Retroalimento, feedback. Eso acerca de clases grupales. De verdad me gustaría hacerlo. Así que si quieren, escríbeme por favor en Instagram, ¿ok? inglés.con.alona. I mean, inglés con Alona, yes. inglés.con.alona, eso. Retroalimentación, no le retroalimento. Oh, sorry. Thank you, guys. Yeah. Hasta ahora recuerdo quién me enseñó esa palabra y dónde estuvimos cuando me enseñó esa palabra. Un amigo mío. Pero parece que enseñó mal, porque recordé como retroalimento es retroalimentación, feedback. Yes. Can you give your Instagram ID? Yes. So my teaching, tengo dos Instagram, uno que es mi personal, pero igual si quieren seguir pueden seguirlo. No hay problema porque es abierto, es público, pero no es importante, como tienen que seguir y escribirme mejor en inglés con Alona. Inglés.con.alona. ¿Alguien puede escribir, por favor? Porque no puedo, ustedes saben. ¿Alguien me ayuda a escribir inglés.con.alona? Bueno, pero Alona Bolotova es mi propio Instagram. No tienen que suscribirse, eso no es importante. Like, you don't have to. That's just mine. I share my life sometimes, my stuff in Chile. But I teach English on inglés con Alona. Si alguien escribe inglés con Alona, oh yeah, nice, Def. Sí, así como escribió Def, inglés.con.alona en Instagram, allá me buscan y me envían mensaje. Y bueno, ahora después del live voy a ir y voy a ver. Así que si quieren, escríbenlo al tiro, enseguida. Eso. Thank you guys who wrote. Thank you, Alberto. Thank you, Def. Ujú. Tengo WhatsApp, por supuesto, pero no hago mi comunicación por WhatsApp. Yeah. Pau Gar decidió vender su auto. Usar la plataforma para vender su auto. Ok. That's funny. Algi va a estar. Thank you so much. Inglés con Alona, sí. Pero inglés en realidad sin el guión. No hay guión. No hay guión, sin guión. I mean, guión, sorry, not guión, ¿cómo se llama? Sin tilde quería decir. Roberto siempre me gana. No, pero Def, tú escribiste primero. Tú escribiste primero en el sentido de inglés con Alona, tú escribiste primero. But he entered the live first. Él entró primero, es verdad. Okay, guys. Yes. So I think I'm gonna go. Voy a ir. Así que sí, si quieren escríbanme en Instagram. Si quieren las clases particulares, personalizadas o clases grupales, ¿ok? Les voy a dar información acerca de precios y todo. Así que si quieren, escríbenme. También sería genial si me escriben en qué país están, porque para mí es importante, porque les voy a dar otro precio. Si están en Chile, puede ser un precio, y si están en otro país, otro precio, porque si están en otro país, tienen que como
Pero depende cómo, porque eso todo depende de la forma de cómo pagar por las clases. Si me mandan como PayPal, el precio es uno, pero si están en Chile es un poquito más fácil. Pero igual, no importa dónde están, me escriben y les voy a dar toda la información. Tengo alumnos que viven en Estados Unidos, que un alumno que vive en Panamá. Bueno, la mayoría de mis alumnos son en Chile, pero igual, no importa dónde están, podemos hacerlo. We can do it. So guys, I'm gonna go. Voy a ir. Thank you for joining. Mañana. Doesn't it need to put? It's not an email, so it's not an email in this case. So it's an Instagram. So you can just if you search my name, you will find it. Yeah. So guys, take care. Mañana, si quieren, más o menos a la misma hora. Si Dios quiere, más temprano. Wait. Tal vez mañana no voy a hacer el live. Una amiga mía se va a Estados Unidos, estaba en Chile, y vamos a hacer como la despedida, así que tal vez no estaré mañana. No estoy segura, pero puede ser que no estaré. Tal vez sí, pero tal vez no. No estoy segura. Así que casi les dije que sí, pero no quiero, I don't wanna lie, no quiero mentir. Así que puede ser que no, pero puede ser que sí. So, yeah, eso. So, guys, nice. Thank you for joining. Good job. Espero que aprendieron algo. I hope you learned something new. You take care. Have a good night. And I will see you soon. Nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Good night. Good night, Anna. See you soon. Publica antes si harás el live. No sé, no, yo creo que no lo voy a hacer. Así que mira más o menos en esa hora, si estaré o no. Pero igual, sí, si no, bueno, el próximo día. Later. Okay, guys. Bye. Ciao. See you next time.